আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। যে কোনো লোকের সাথে কিভাবে স্টিকার এসএমএস দিয়ে কথা বলতে পারবেন সেই বিষয়ে আজকে ভিডিও। তাহলে মূল ভিডিও শুরু করা যাক। সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল আইকন বাজিয়ে দিন। কাজটি করার জন্য প্রথমে গুগল কিবোর্ড নামে একটি অপশন আছে, এটা অ্যাপস আছে, এটি ডাউনলোড করতে হবে। BOOBAD গুগল কিবোর্ড, এটা লিখে সার্চ দিবেন। সার্চ দেওয়ার পর এটাকে ইনস্টল করে নেবেন। এটা ওপেন করে দেবেন, অ্যালাউ করে দেবেন। অ্যালাউ হয়ে যাওয়ার পরে এখানে আপনার কিবোর্ড এখানে ট্যাপ দিবেন, এটাকে অ্যালাউ করে দিতে হবে। গুগল কিবোর্ড সিলেক্ট করে নেবেন। এরপর এখান থেকে আপনি আরো বাংলা দিয়ে দিবেন, এখানে বাংলা সিলেক্ট করে দিবেন। ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাড করতে হবে এখান থেকে। বাংলা অ্যাড করে দিবেন। এরপর এখানে অ্যাড অপশনে টিপ দিয়ে দিবেন। অ্যাড টিক দিয়ে দিবেন। এরপর নেক্সটে জন্মদিন, ডান, অ্যাকসেপ্ট, কন্টিনিউ, অ্যালাউ। এরপর এখান থেকে আপনি ইমেজ দিয়ে দিতে হবে। আপনি এখান থেকে আপনার নিজের ইমেজ দিয়ে দিবেন। ডাউন, এখানে ট্যাপ দিবেন। মারলে সিলেক্ট করে দিবেন। এরপর এখানে দিয়ে ট্যাপ দিয়ে দিবেন। দেওয়ার পর আপনার বয়স সিলেক্ট করে দিতে হবে, 30 কিংবা 18, 30, 31। দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি অ্যাপসগুলা আমার কিন্তু এসএমএসগুলা তৈরি হয়ে যাচ্ছে। আপনি এখন যে কোনো কারোর সাথে চ্যাট করতে পারবেন খুব সহজে স্টিকার দিয়ে। আমি হ্যালো
হ্যালো ফ্রেন্ডস, জাস্ট এখান থেকে বের হয়ে যাবে। বের হয়ে যাওয়ার পর এখানে আমি মেসেঞ্জারে চলে যাব। মেসেঞ্জারে কারোর সাথে আমি চ্যাটিং করব। এরপর স্টিকার এখানে ট্যাপ দিতে হবে। উক্তি জোকস সেখান থেকে আপনি মেসেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে অসংখ্য স্টিকারই তৈরি হয়ে গেছে। জাস্ট এগুলো দিয়ে আপনি যে কোনো কারোর সাথে স্টিকারের মাধ্যমে সেটিং করতে পারবেন। সো ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল আইকন বাজিয়ে দিবেন, যাতে করে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনার কাছে তাড়াতাড়ি চলে আসে। সো এখান থেকে আমি এখন বের হয়ে যাব। বের হয়ে গিয়ে আমি আবারও কারোর সাথে চ্যাট করে দেখিয়ে দেব। জাস্ট এটার উপরে ক্লিক দিব। ক্লিক দেওয়ার পরে এখান থেকে আমি একটি স্টিকার নিব। জাস্ট এখানে দিয়ে দেব। সো এভাবেই আপনি যে কোনো কারোর সাথে চ্যাটিং করতে পারবেন এই এসএমএস এর মাধ্যমে, স্টিকার এসএমএস বা দেখতেই পাচ্ছেন খুব সহজে এসএমএস গুলা তৈরি হয়ে গেছে। সো ভিডিও এই পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট। আজকের টপিকটি কেমন হলো অবশ্যই আপনার মূল্যবান মতামতটি কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না।